Bangladesh on Sunday reported 7,087 COVID-19 cases, the highest in a single day since its first detection on March 8 last year, while the coronavirus claimed overnight 53 lives. The tally of infections has surged to 637,364 as 7,087 new cases were Bangladesh on Sunday reported 7,087 COVID-19 cases, the highest in a single লকডাউনের খবরে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ, রাজধানীর বাজারগুলোয় ভিড় বেড়েছে ক্রেতাদের। করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় আগামী সোমবার সারা দেশে এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন দিতে যাচ্ছে সরকার, তাই এখন বাড়ি না গেলে রাজধানীতে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে আগেভাগে অনেক। লকডাউনের খবরে ঢাকা ছাড়ছে মানুষ, রাজধানীর বাজারগুলোয় ভিড় বেড়েছে ক্রেতাদের। করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় আগামী সোমবার সারা দেশে এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন দিতে যাচ্ছে সরকার, তাই এখন বাড়ি না গেলে রাজধানীতে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে আগেভাগে অনেক।